Mariam Jara yaay Mohamed su ma la ooyee Mohamed ayewut right Modou Ñang naka suba si sant yàlla bu baax di leen mag leen nuyu maa ngi nuyu yaay Mohamed di nuyu tamit ñi seetaan Africa TV si time bi su jotee pour taataan seen xibaar. jërëjëf Mariam waaw julli fay naa la ñang fay naa la suba saa ngi rek alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ba mu bari di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa santa di leen welcome back to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal fu waay munti nekk yal na la jàmm tàccu allahumma amin ñaan bi moom am na solo torop am naa ne Mariam moom moo nekk suñu ustaas si kër bi saa su ne rek daf ñu dee nekk di ñaanal fi ñaan yu am solo amin ya rabbi to all the prayers there. Well, viewers, as you always know, we start with our studio stories before going to the newspaper review, but unfortunately, like I said in the wall of language, today we don't have our newspaper review in the studio, but we have interesting stories here in the studio. You just have to wait and watch and know what we have for you in this platform this morning. Let us go with our first story and talk about matters of the transport sector in the country, because the Gambia Transport Union has called on the government to suspend the emergency regulations imposed on the public transport sector and further provide garages in each of the regions throughout the country. The union vows to launch a nationwide sit-down strike by next week Monday if the government fails to adhere to all their demands. Amadou Kante has more of that in this report. Gambia Transport Union has given the government until next week to restore all customary traffic regulations, without which drivers will take the bull by its horn. About 2 weeks ago, the presidency announced the easing of certain emergency restrictions that featured the reopening of places of worship and as well as markets, but measures limiting public transport to half of the passenger capacity remain intact. Speaking at a press conference on Monday, President of the Gambia Transport Union, Umar Sise, noted that the sector having exhausted all diplomatic remedies with government and stakeholders on the lifting of the COVID-19 regulations, it was time for the drivers to take imposed emergency conditions. As a result, a sit-down strike is likely starting Monday 22nd June if the government fails to respond to their demands. As far as the Gambia Transport is concerned, FIBE on the 22nd June 2020, that's Monday coming. Soon demand, so the government is not fulfilled, we are going for sit-down strike for the throughout the country. Both passenger and commercial vehicle and trucks, both of them are going for sit-down strike until the government meet our demands. The amount of people, the journalists. You tell me from where? We are not here to challenge the government or to challenge the individual or the groups. We are here to promote the free movement of goods and people in the country. The informal transport sector has since the proclamation of the state of public emergency following the outbreak of the coronavirus in the Gambia, unceremoniously scaled up transport fares in protest to what they called imposition of high cost of operational cost. Jargafal, vice president of the union, said that there was unequal treatment between the commercial and private drivers since the declaration of the state of public emergency, on point that enforcement is stricter on the former. He said their decision is not aimed at challenging the government, but rather a move to call attention on the welfare of the commercial drivers. Driver yi ñoo njëkk a ñëw jooy seen bopp Gambia Transport Union xam nañ pour taxawal driver yi ñu dimbalante waxam nguur suñu mën a dimbale si lu ñu wax salaamun xayran suñu mën a dimbale suñu wax ñu toog defuñ ko pour saboter defuñ ko pour dara ñu toog because gannaaw doo am lu yóbbu sa kër nga toog sa kër moo gën. Like many other sectors, the commercial transport industry has been confronted with challenges brought about the COVID-19. With the latest extension of the state of public emergency until the 1st of July, it is not clear whether the government will make a U-turn in the consideration of the ultimatum given by the leadership of the country's transport union. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. Thank you very much, our very own Amadou Kante, for that report. Transport
Gambia Transport Union ñoom tamit jóg nañ wone seen naxari lu nekk di happen recently gis nañ ne Barrow dafa extend the state of public emergency to another 21 days waaye balaa mu ko doon def sax last state of public emergency bi balaa mu doon jeex sax moom dafa declare ne places of worship moo nekk church yi ak jumaa yi ak marché yi nañ ubbi waaye loolu ba léegi restriction boobu noonu transport sector bi affectut ko waaye driver yi luñ nekk di wax moo nekk ne Barrow na ease transport restriction bi comme nu ko defee si marché yi ak si jumaa yi if not gars dañoo embark on a sit down strike next Monday waaye like seen analysis foofu noonu fu ma bugg a ngeen ñëwee moo nekk ne rek like looking at what is happening in the transport sector recently dañoo gis ne maybe driver bi nga jógee Costa Road bugg a ñëw fii Wellingara sa ñu charge la $10 or even from one junction to another ñu ne la $10 so it's like ñoom ñoo yokkal seen boppa pass and loolu noonu mu ngi affect nit ñi nga war a dem Westfield nga fay ñetti to ñeneenti pass yooyu noonu so lii yëpp mu nekk loo xam ne like mu ngi disturb nit ñi te lockdown bi daal dafa xaw a andi jafe-jafe si nit ñi so seen jàngat si loolu noonu seen analysis si lu nekk di happen every day ñu si trafic bi ñu ngi gis lan moo nekk di happen foofu noonu. waaw traffic bi ak transportation ak fares and everything di bu coronavirus bi ñëwee si askan bi la wee bi gën a heavy parce que président bi déclaré na ne ku doon jël 14 passengers da nga jël 7 ku doon jël 4 passengers da nga jël 2 waaye gis nañ ne taxi ñoom 3 lañ dee jël still ba pare comme dafa nekk lu nga xam ne van driver si dañ méttil affaire bi ba métti kii mu ngi wax ne doo dee yóbbu dara waaye man loolu I disagree with him parce que da nga dee gis ne man especially su ma liggéeyee ba ma wàcca war a ñibbi guddi su ma fi fekkee la Tabakoto Lamin $25 laa dee fay bu toju dara waaw te da ngaa gis ne time boobu noonu from Lamin to NTC dafa nekkoon $5 waaye léegi dañ ko fix ne $10 waaw ba pare gars yi ñu ngi complain ne police yi government bi is na fair police yi dañ leen dee jàppa di dafa métti si ñoom waaye the thing is ñoom lu ñu war a def mooy ñoom seen boppa ñoo war a gestu si askan bi parce que ñoom pass bi dañ ko yokka ba métti si kaw nit yi su lii bi passé lii bi lift down bi wala lu gaay di propose su dee nangul nañ leen ko ñu jox leen ko su dee nangul luñ ko ñoom pass bi ñoom lu ñoo am right now moo ëpp time boobu lu gaay daan am si 14 passengers because dangaa jël Lamin Latrikunda wala Lamin Tabakoto soo demee ba Tabakoto nga jëlaati ba Talinding Westfield soo demee ba Westfield mostly léegi bala nga am moto Banjul sa issue la soo demee Westfield taxaw foofu noonu Joshua ngay dégga dangaa taxaw moto Banjul moom comme fixe la woon dafa mosoon a mel noonu sax waaye the thing is di buñ defee lockdown bi pass bi dafa métti si kaw askan bi su dee métti na si driver ñu ne la Westfield Banjul $50 waaw su dee métti na si driver si askan bi la gën a métti parce que askan bi ñoo nekk di fay te dog pass bi da ñoom ñoo ko waral mu ngi métti dégg la nag métti na si ñoom lift down bi comme que ease nañ this markets and everything war nañoo mun a génne di restriction on the transportation sector because fii nii moom foog ma ne am nañ local infection cases waaye driver yi tamit ñoom tamit dañu war a xam ne su méttee si ñoom tamit métti na si nit yi because ñoom lu gaay di charge nit ñi moo baree bari ba nga xam ne nit ñi seen bopp su yàggee sax duñ ko attan am na solo torop Modou Niang driver yi tamit daal ñu ngi wone seen naxar foofu noonu waaye comme like nuñ ko ñoom luñ nekk di wax moo nekk ne like driver ñu ne private sector ñu dee drive these private vehicles ñooñu they are not affected mun nañoo load seen moto yi ba mu fees del ñu dem te ñu nekk si commercial vehicles yi ñooñu they are not allowed to load their vehicles like that te soo demee tamit even in the ferry sectors yi soo demee si ferry bi sa Gambia ferry buñ amee sa Banjul terminal bi dangaa gis ne foofu noonu social distancing nekkut fa duñ dee limit the number of passengers ñi dafa bari like rule for all should be rule for one should be rule for all I think that is loolu noonu dafa important torop in as much as driver yi tamit ñu ngi def loo xam ne like méngoowut ak yoon because ñu ngi su leen neexee te ñu increase passport te ëllëg su leen neexee ñu ne Tabakoto la ñu stop ak all those so lan moo nekk sa jàngat te gaay tamit si seen lii wone nañ ne like ñoom dañ bugga pour nguur gi yokkal leen mu nekk loo xam ne garage because garage yi bariwuñ si réew mi ok pour gaay drive yi ay Tabakoto
Latrikunda Talinding fin bu mu nekkee normal pass dañ ko doon def loolu dafa yàgg seen système la bot government bi tam nu mu tegee système bi correct was condition yi mu teg drive yi commercial véhicule yi daf ko waroon teg tam borom private bi because aar moom aar rek la nekkoon ne borom private bi anytime waa këram rek la moo eb mun na eb ñeneen tam waaye moto rek la ñooñu la daf leen waroon a limite bu ko da ngaa dajeeg private mu eb ba si toogi gannaaw yëpp eb ba pare nga aaye ko borom moto bi soo xel mënul nangu tam nga ubbi jumaa jël 200 something people yow nga fàtte ne noonu nga drive bi 14 passenger bi na eb say bin ba pare kooku mënu koo delloo so loolu tam xel mënu ko nangu time bu ñu génnee bu ñu liftoon ban si yooyu noonu def si dañ si waroon a boole drive yi because ñoo fippu gos tam si askan bi si lifin yi leen bokk si ñi nga xam ne dañ leen tegoon daan si leen bokk drive yi seen yokk paas loolu moom li ñu yàgg nañ koy jooy waaye loolu yëpp government bi moo tegut président bi wax na ko fii transport bi amul loi waroon nañ teg loi bu nga xam ne ni ku galgati loi ba yoon dal sa kaw ku noonu dina doon tane tuuti ku jógee Coast Road war looy stop fële wala ku jógee Tabakoto war looy stop fii foog ñu toog ak ñi nga xam ne ñoo nekk si transport secteur yi den gars yi mun a régler loolu ba nga xam ne dina jaar si yoon wante nag den seetaan affaire yi trop waaye drive itam ñoom ñooy ñu yooxu bu ko seen yooxu dafa jot bu ko sa daanaka ñun tënkoon yëpp tënki nañ leen so waaye drive yi te nag côté boobu dañ leen si war a tënki bu ko ñooñu after that nit ñi ñooy ñëw sonnaat right now sax ñi ubbi ko sax mu nekk 14 moo gën bu ko su nekkee 14 people lay bi dina jeex comme kii nu mu ko waxee di war a fay 25 du ñibbi lay bi dootul amat bu ko léegi fu ñu ko bees mooy ne still now ñu ngi ñu bàyyi ubbi nañ juwaay ubbi nañ cooji ubbi nañ jaaka yëpp ba pare ñun seybin la ñuy continuer di eb ba léegi so loolu mu ngee di stop parce que dafa am yu nga xam ne da ngay calculer li moo def ci gannaaw naka la lu muy yaaxa su ëppee lu muy defar so waaw nga génnee ko so yooyu nag dafa des si site transport bi moo tax gars yi yooxu ba pare itam it's normal garage war nañ ko am waaye dama ne loolu xaw na léet because léegi nii suñ ko bëggee def foog ñu jël ay këri nit nguur sóoraalewul loolu spécial yi Gambia ñi sax léegi tey daf dee jafe sax pour ñi am fuñ dëkk sax because mu ngi nii rek yundum bii nii foofu mënoon a nekk garage bu mag boo xam ne ni ku bëgg a dem base anywhere in the world fu mën nga ko pigee mu mel ni garage Dakar bu pompier boo léegi séddoon neen ko ay député fële jaay neen lii soo da ngay waaru yow lu fi dëkk bi lu fi war a am amu fi beneen stadium amu fi am bayal bu ñu koo def lopitaan bu mag Banjul rek la fi ak Kanifing amuñ fi ñu koo def suuf su fi nekk ñu ko pasare di ko séddoo so loolu ana yow ku xalaatul school xalaatul lopitaan bu mag xalaatul stade bu nga xam ne ni stade football dafa bokk si dundi nit ñi léegi nii amuñ stade yi lamba ñun si lamb la ñuy yëngu kooku mbaa dina xalaat garage ak fan la koo def bu dee si région yi sax is better Farafenni wi kan fayen mun neen am location bu nga mun na am parce que foofu moo gën a free base am na base sax mooy loolu daanaka foofu dafa xattam soo yooyu Gambie den si féel ba nga xam ne ni drive yi ñoo nag lijjanti ko te nguur mën na ko mun na dem ut benn place fay ñooñu jël boobu ñu def ko garage man am na solo wax nga foofu lu am solo because I think mbir mi nekkul driver yëpp nekkul tamit nguur gi rek I think ñoom ñoo war a booloo nekka benn ñu make sure ne ñu fight this common problem because fu mu nekka nii at the end of the day comme Mariam nu mu ko waxee ñi la ñoo gën a sonn all the problem bi yëpp si ñi la moo dellu si nguur gi moom mu ngi toog foofu noonu mu ngi gars ñu ngi drive seen flashy cars driver yi ñu ngi drive am seen AC driver yi ñu ngi drive ñu def lu leen neex si tali bi so it like mel ni dëkk bu amul luwaa so dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop dangaa gis ne like loo wax ne like dafa am solo trop driver yi dangaa gis eb Latrikunda Tabakoto loolu dafa lay loolu moom léegi dañ ko defal seen own loi moo tax ma ne driver yi dañ am sañ-sañ boo xam ne dañ dee defal seen own loi te dara du si génn dañ laa toog ñu ne la ne pass $10 la everybody will comply as if ñi xamuñ sa lu xam nga sometimes man tamit dama dee xaw a blame ñi Mariam nit loo xam ne like dégguloo ñu announce ko si TV si radio o newspaper ñu jóg rek benn bés rek pass bi $8 nga doon bugg di fay ñu jóg benn bés rek ñu ne la ne pass $10 o $20 fan lañ ko weer yow loolu lijjantewuloo ko yow kay nga accès rek xam nga su demee yow benn nit mu def ko ñaar nit mu def ko ñetteel bi dañoo wax ne lii kay is normal te loolu moo nekk di happen ni problème bi di yow yaa mën a dem di lijjanti loolu government moo ko mën a lijjanti soo yow su fekkee yaa ngi dem trafic bu mun a yokku na loolu responsibility government la moo am responsible pour ñëw ne du lii ba ñun tam suñu ministre yi xam nga waxoon nañ ko fii ñoom itam faalewuñ driver parce que am na ko si toog fii si ñoom ne ñoom xamul sax seen ministre transport ministre bi xameewu ko
te xàmmee ne bu Sénégal bi so loolu rek mooy loolu rek dafa doy waar daal dafa doy waar ñu kon ñëpp ko a war a dafa mel ni moom booloo dafa des xam nga ndax des. moom transport yi plane yi fa naa daal ñoo ko gënal den yu moto yi lii waaye daal dafa ne am na moom tam solo am na buñ solo. toogee bi nga xam ne ni koo xam ne ni moo responsible biir Kaama garage nga xam ne bokk na si bigas garage yi fii si Gambia mu ne xàmmewut ministre bu ko heure bu ñu fa demee koom-koom bunt bi ministre dafa busy nangam dafa busy so loolu jarawaat bàyyi xel ba pare xàmmee Omar Youm bu Sénégal non dafa doy waar lii daal si di wax ak ñoom di dajeeg njabootam bi di dajeeg lu nekk di discours wat lii soo demoon ministre yi sax it's not maybe nekku si seen plan sax pour war nañ sampa yeneen garage it's crazy so di daal I think ñu move on rek because mbiri lii moom daf ñu affect ñu yëpp collective responsibility la ñu yëpp dañ war a booloo nekk benn ñu fight this because it is a threat to the development of this country because transport sector bi moom gis nañ ne ñu bari moom dañ ko dee mën a use su boobaa rek ñu move on ñu wasi leneen xam nañ ne dafa am solo torop waaye ñu move rek ñu wasi leneen because time mu ngee dem the Minister of Finance and Economic Affairs has presented the statement to show the implementation and monitoring of the 2020 budget at the National Assembly. The oral ministerial presentation identified the top 3 spending ministries with increase in budget in different sectors of this year's budget compared with that of last year. More of that in this report. In response to the customary arrangements, the Minister of Finance and Economic Affairs on Monday presented the ministerial statement on the implementation and monitoring of the 2020 budget before the National Assembly in Banjul. Mamburinjai presented that the Ministries of Health, Work and Infrastructure, and Basic and Secondary Education were identified as the top 3 spending ministries pertaining to the government budget execution as of April 2020. The top 3 spending ministries during the period under review are Ministry of Basic and Secondary Education, $916 million, Ministry of Works and Infrastructure, $478 million, and the Ministry of Health and Social Welfare, $372 million. Honorable Speaker, in terms of absorptive capacity, the Ministry of Works and Infrastructure has absorbed 73% of its approved budget as at end April 2020. According to the National Assembly Standing Order 94, the Vice President or the Minister responsible for finance shall at least once during each session of the National Assembly make an oral ministerial statement on the implementation and monitoring of the annual budget. Minister Njai pointed out that other recurrent expenditure has increased from $994 million in the 2019 to $1.2 billion in 2020. Honorable Speaker, other recurrent expenditure increased from $994 million in 2019 to $1.2 billion in 2020, registering a growth of 22%, whilst 22% of its approved budget was spent during the same period under review. Government did allocate an additional $500 million to the Ministry of Health under other recurrent, which was obtained by reallocating budget votes from various budget. Meanwhile, capital development has increased by 348% relative to last year, from $153 million in 2019 to $687 million in 2020. Similarly, government expenditure on land as of April has increased to more than $5 billion, with 29% higher than the expenditure for the same period last year. The total government local fund expenditure as at end April 2020 reached $5.08 billion, 29% more than the same period last year when government expenditure reached $3.95 billion, Gambian dollars. Out of the total GLF expenditure, 24% was spent on other recurrent, 26% on personnel emolument, 24% on subvention, 12% on debt service, and 14% on capital development. According to the ministerial statement, the first quarter of 2020 presents an increase in the budget of food and food services from $50 million in 2019 to $115 million in 2020. The quantum jump is being justified to the expansion of school feeding program under the Ministry of Basic and Secondary Education. Reporting for iAfrica News, I am Absegay.
Thank you so much, Absage, for that report. The Ministry of Finance and Economic Affairs, Mahmoud Njai, tabling that the budget, the 2020 budget at the National Assembly yesterday. Mu nekk loo xam ne figures yi dañ doy waar because 2020 expenditure government luñ spend si 2019 ak luñ spend si 2020 dafa nekk loo xam ne huge difference 29% because 2019 is 3 billion 2020 bi it's 5 billion plus so mu nekk loo xam ne daal expenditure bi dafa doy waar understand nañ ne ñun si COVID-19 te wax na ne 3 top ministries yoo xam ne ñoom ñoo gën a spend si 2020 bi wax na Ministry of Works wax na Ministry of Basic and Secondary Education wax na tamit Ministry of Health waaye dara of the Ministry of Health mun na one can say it is understandable because of the coronavirus global pandemic waaye dafa nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop year in year out ñu ngi overspend suñ expenditure be it's more than our revenue year in year out façon yooyu noonu lañ dee gis like suñ xaalis buñ dee dugal moo dee gën a buñ dee spend moo dee gën a bari luñ dee dugal seen jàngat si loolu gis ngeen ministre bi wax na fi figures which are very very alarming. Julde it's a funny figure because it's that 3 billion was the whole of 2019 and this 5 billion is from January to June. Yeah, April rather. January to April. January to April. Yeah. Yeah. And the whole of 2019 we used 3 billion. From January to April we used 5 billion. What about the rest of the year? What are we going to use? And where do you expect us to get that money from? Loans? Grants? Can they pay it? With conditions. Yes. Julde, li affaire bi daal dafa doy waar man léegi daal comme maanaam yi fi finance about Gambia daal man daal dama koy bàyyi. Subhanallah suñ ko bàyyi du baax di fo ñu lijjante ko let us follow the money ñu put government into account and then because xaalis bi ñoo ko moom suñ xaalis la so fo ñu xam fu mu duga ñu ne put your money put your mouth where your money is and this is our money it's taxpayers money so we have to talk about it. It's our money but they are spending it like xam nga comme léegi soo demee si yow da ngay dem ni fit affaire bi comme mu ngi daw wala when the money counter is counting money nu mu dee naaw frr because ñun bill si ni ñu ko dee waxee saw ak figo si affaire saa ngi huge ba pare comme these things that they are saying sax si education ak works ak health education you know especially feeding the feeding programs and most of these schools in the greater Banjul they are not benefiting from it. Feeding program ba léegi mu ngi exist am na ñu nga xam ne bàyyi nañ ko bu yaaga sax waaw and especially this health moom man mënuma understand maybe xëy na COVID-19 la dem waaye health moom comme soo demee l'hôpital normal sickness yu nga dem hospital doo am garab so fan la xaalis si health boobu duga xëy na COVID-19 la duga ñun gisuñ ko foofu noonu and works tamit ñu ne works la duga mun naa am tamit works la duga because ñu ngay def transport and infrastructure naka la tuddaat sax Lamen Poto Passamas road bi waaw xëy na foofu la dem but that is a different project loolu project la loolu du dee dañ ko dee lii si national budget the bills are huge the figures are huge fan la xaalis bi dugga ñu mënuñoo explain ñu ñoo explain ay feeding programme yi nga xam ne bàyyi nañ ko bu yaaga maybe province is happening there why this greater Banjul area non man gisuma ko foofu léegi daal mu ngi noonu ñang lan moo nekk sa jàngat si report bi foofu noonu xaalis bi bari na si ñetti ministre yëpp yuñ tudd especially works yow xam nga rek suñu interior mbedda yi si biir dëkk bi rek yoon yi ñu fi war a defar du xaaj ci jeex si million si bëri yi dégg na jox nañ ko te gisuñ ko fi because Banjul is a project waaye yow dugal si biir dëkk bi rek yoon yu ñu war a defar xaalis bu bëri boobu bëgg nañ si gis ay yoon yu bëri yu nga xam ne def wel Mariama Kunda ak fële defar nañ ko Mariama Kunda yuuna defar nañ ko but lu des dafa bëri so ministre bi nga xam ne moo amee affaire yi woo nga xam ne yoon yeeg yëpp si moom la aaju war naa mun a am xaalis waaye neen seet fu ñu ko def maa ngi wax askan bi yëpp ànd si askan bi pour ñu wax député yi xaalis boobu naka lañ ko usee fi ñu ko dugal lan moo tax ñu dugal ko fa lu des yëpp neen fexe ministre ñetti ministre yooyu indil leen ko because xaalis yi réew mi la
te duñ ko liggéey si làmbaatu rek. loolu nag kenn ëpp si doole National Assembly comme nu finance ministre bi ñëwee wane na. kii jël na 400 millions kii 350 kii 300 something. neen ñëw wax ne lii fii leen ko dugal yoon bi leen si defar bu dee works moom yoon la. yoon bi leen defar compagnie bi leen ko fay lii leen fay. loolu National Assembly nañ ci taxaw bu baax a baax ba gis ne xaalis bu ñu génnee noonu ay millions yooyu ñuy tudd yëpp ne leen leer ni seen rëddi baaraan yi ne fii la dugg ak fii kii moo amee woon lii kii moo amee woon lii so loolu taxe boobu si ñoom la nekk parce que am neen right bi ñoom rek ñoo am right pour au ministre teg ko suñ ko defut tey ëllëg nañ ko def. Yeah, I'm hopefully ne gars yi daal dañoo make sure ne ñu scrutinize li properly ñu xam lu tax xaalis bi fu mu dem because xaalis bi moom dafa bari te fii ko si moom they are alarming and all understand nañ COVID-19 moom dafa affect all the economies around the world but fii ko bu tollu nii between January ba April dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop let's just move on and we go to Nigeria because we are a Pan-African media. We go straight to Nigeria and see what is happening there. The entertainment industry in Nigeria has returned to work after being shut down for 2 months due to COVID-19. The multi-billion-dollar industry, Nollywood, being the largest employer, was pushed to observe the temporal break. More details of that in this report. The cameras are rolling again on the set of the popular series Halita, as Nigeria restarts its entertainment industry after the COVID-19 lockdown. The suspense-filled story on social issues, trafficking and justice has garnered viewers across Africa. For lead actor Mofe Duncan, it's a delight to be back at work. The fact that I'm back on set is great because, you know, one thing, it's good to see people. You know, it's good to learn that people survived the virus, or a lot of us who have come back are still alive and are healthy and things like that. Also, it's what I love doing. I love being in front of the camera. You know, I think that a lot of us have suppressed our creativity a lot because we've not been able to express ourselves. Nollywood is rated the second largest employer in Nigeria, with more than 1 million people working in the industry. The industry produces an average 50 movies weekly, second only to India's Bollywood. But all of that is changing as producers cut back on costs and crews. Social distancing thing is pretty much the reason why you have to cut down. I give an example. We have a 70-man crew that has been cut down to 12. Not just that, operations are different now as producers ensure they adhere to other safety guidelines. We have the temperature reader, where we get to make sure that everybody walking in here is within the compliant temperature. Nollywood movies have gained even more global traction, featuring on digital platforms like Netflix. The industry generates an average $590 million annually. That represents 0.21% of the country's GDP. Many worry that future gains could be hampered by the coronavirus outbreak. But this could also be an opportunity, forcing industry players to innovate when it comes to producing content. Innovation boobu moom dafa am solo torop foofu noonu Nigeria movie industry Nollywood foofu noonu ñoom tamit xam nga dañ leen restriction bi Nigeria was in a lockdown for 2 months waaye léegi dañ ease the restriction foofu noonu waaye due to even with that kii dégg nañ sa report bi ne mu ne su dee ne 70 man ñoo dee work on one movie or one production léegi 12 dañ ko cut down to 12 due to the COVID-19 foofu noonu te Nollywood xam nañ ne they are one of the biggest contributors to Nigeria's GDP dañ employ millions and millions of people foofu noonu si biir Nigeria. And currently right now Hollywood lii rek India rek moo nekk loo xam ne like ñoom lañu raw si ñooñu ñoo leen raw foofu noonu when it comes to production and all that but all the remaining one ñoom ñoo nekk di second largest so mu nekk loo xam ne dafa am solo torop foofu noonu seen jàngat si loolu noonu. waaw Nigerian movies ñoom yàgg nañ fi torop depuis time xale depuis time ñoom Osofia ñoom Sam Loko ak ñooñu noonu so especially Africa moom dañ ko find it's our number one entertainment sector daal so this breakdown dafa liyoon dafa affect ñëpp
affect na India, affect na everybody. Why come this is a good move for start acting and everything, because people they look forward towards their new movies and everything. So it's a good move that, because employment la si ñene. Wow. So it's one of the largest employers in Nigeria, mom. So that it's a job well done for them to start their production again. Because yaga nañoo talk. Yaga nañoo talk kay 2 months mom si movie industry mom dafa nekk a lot, dafa cost a lot there. So ñang sa jàngat si report bi. waaw nekk na lu am solo because yeneen réew rek bi fi Sénégal bi rek seen nit yi sax ñoom i jóg neen pour gis ne dañ war a continuer seen liggéey bi because li si bénéfice dafa bari trop te loolu government mënut a jox bénéfice bu ñu daan am si ñooñu loolu kon affaire bi dafa war a ànd ay pexe daal. waaw waaye duwut ay lifin rek pexe mi baax na si trop. te Nigeria réew bu am solo la si Afrique because soo toogee bay ko méngale ak India. di méngale dëkk bu nga xam ne ak. India ak Bollywood. waaw definitely dëkk boobu nekk si Afrique loolu beneen dëkk bu am solo la si Afrique. waaw te loolu ñi askan ñu bëree bëri comme noo ko waxee millions of people dañ see benefit. so loolu ut pexe pour mu ñëwaat continuer nga wàññi ko sax. nekk na lu nga xam ne lu si am njëriñ la. te sax dañoo ñaan Gambie àgg si level boobu bu su fa àggoon tey bëri na ñu bëri di taxawal dina am si luñ jàpp ba dem def ko. waaw ñun fii problème bi mooy ne rek lu kër bu rëy wala lu rëy liñ fay liggéey ba askan bi hundreds of people di fa liggéey moo fi bëri fii si Gambie. moo gën a indi dis problème moo gën a indi dis campé yi grand place yi yëpp. xale yi bëgg nañ liggéey but amul opportunity bi this is the problem. ñu ngi gis recently sax even ñu movie industries yaa ngi ñu here and there and all te gis nañ ne sax gaa ñu ngi future certain movie yoo xam ne Gambien si seen boppa ñoo ko def. so mu nekk loo xam ne dafa am solo trop suñ théâtre bi tamit. mu nekk loo xam ne dafa neexoon trop time boobu noonu waaye léegi it's like mu ngi wàññeeku loolu yëpp léegi. problème mooy jàppale leen am groupe yi théâtre xale yi seen may yaa ngi nàcc. ba dañ am problème si télévision si. sponsorship tamit. waaw sponsorship bi daf day nekk problème Gambie loolu mooy problème xam nga lu ñu mun. boo yéene ngay traité loolu yóbbuwut kenn. boo yéene ngay traité yóbbuwut kenn. te ku la ko gën a mun a wax mooy ku nga xam ne sax mu ngi amee serré compagnie or something like that loo xam ne mun laa jàppale. so loolu yaa ngi traité ku si yàggee boromam dafa dee moo tax pour nga gis ko am 1 2 3 épisode 4 or 50 épisode dafa ñoo nekk problème because amul ndimbal. so this is our problem support bi daal I think dafa laak. loolu tax tam ñun Gambien bi dem génn mun a support yi keneen bàyyi nitam sax loolu mooy loolu nag gis nga fekk deferuñ ko julde problème bu rëy la ñu am billaay. problème la ñu ne waaw Gambien moom mënul support boppam mënul nangam. gisut fu moo supporté boppam. te people are creative people like the bright star youngsters xale yu ndaw ñu ngi def lu am solo. musique bi rek la booy yi am musique yi tamit Sénégal ñoo de wax ne ñoom qualité booy yi ni gis Gambia ak lu Gambien si di def léegi nii di dem si stade bi Sénégal ñoo gën a développé si bopp hip hop yooyu waaye kenn ñemewu ko foo ren lañ ko door a commencé ngaa ko dem arène nationale boo ñun suñ booy esti beneen booy bi nu mu tudd xam nga jusul xam nga waaw booy yooyu xooloon nuñu dee def dañ éem sax sénégalais waaye loolu yuut si ñoo nekk di jàppale la foo si gis taxawaay beneen lifin te dañ fi de indi compagnie artiste Sénégal spend si ay millions Africell def na ko fii Youssou Ndour 3 millions xaw ma Africell they are trying towards the boys as waaye lu mu doon programme yi am mostly Africell ñoo ko dee sponsor mu ngee traité foofu ba lu gën a rëy li bul ko dee jox ci biti def ko si biir def si dee am solo yeneen compagnie itam ñëw waaye fii seen bopp rek balaa ñoo dem dina doy waar de affaire la I think moom movie industry bi moom entertainment industry bi dafa war a rombali si Gambia honestly ñoom sax liñ see traité compagnie yi yëpp bu ñu ko doon traité musique bi romb na fii because after si sin tëjee da nga leen dee gis fu nekk ñu ngi traité di jéem a jàppale booy yeeg yooyu noonu waaye nag million si fu moo bëree nañ ko dugal si suñu gars yi fii nii booy am nañ lifin de talent de booy man dama dee déglu gars yi bu baax a baax am nañ talent they're very much talented they just need the support and then the encouragement and then they are good to go. Let us move on and talk about other issues. We go straight to talk about matters of the African Union and the free trade agreement. Despite the numerous challenges posed by COVID-19, African Union leaders are optimistic that African Continental Free Trade Area will help revitalize the economies of Africa. Therefore, AU urged African countries to ease trade restrictions and barriers for the free trade area to work better.
The Continental Free Trade Area aims to create a single market for goods and services with free movement of goods and services to pave the way forward for the African Customs Union. More of that in this report. Come post-COVID-19, Africa is banking on its Continental Free Trade Area. Studies show that the Free Trade Area has the potential to increase growth, raise welfare, and stimulate industrial development on the continent. African countries now have to engage in value-adding activities for their commodities, and they'll find a large market in the African Continental Free Trade Area of 1.2 billion people, with a young population, which offers a very huge consumer base. So this is how we see the African Continental Free Trade Area. And immediately the opportunities arise. Let's reignite our unit through the African Continental Free Trade Area so that we facilitate the emergence of trade across Africa using this platform. That's the only way of ensuring that we regenerate our economies faster. Already, due to the impact of COVID-19, hundreds of thousands of jobs could be lost across the continent. But the current reality is also providing opportunities for African countries. Accelerated intra-regional trade is one of them. Another aspect that is emerging is that as a result of lockdowns, a lot of young entrepreneurs are coming across Africa to increase their participation in e-commerce. Because if you look around a lot of African countries, the supermarkets are there. They are being sanitized every day. But few people have the courage to go there because they don't want to be infected. So the only way to deliver products to the people is through e-commerce. And when you deliver, then the people who are receiving the products can sanitize those products. So there's an opportunity for e-commerce. The African Union is urging African states to ease trade restrictions and barriers for the Continental Free Trade Area to deliver better for member states. The good news is the Africa Centers for Disease Control has rolled out a safe economy unlocking strategy for countries. We've issued guidelines for countries on how to unlock the systems and economy in a stepwise manner, but that has to be backed by an aggressive and bold measures to implement PAC, which is underpinned by three areas: ability to scale up testing, ability to deploy large number of foot soldiers so that they can conduct contact tracing, and preparing healthcare facilities to treat and take care of large number of patients. The African Continental Free Trade Area, launched 2 years ago at the African Union Summit in Kigali, Rwanda, was launched to be implemented from 1st July 2020. But this has been postponed until 2021 because of the impact of COVID-19 pandemic. Experts say, however mouth-watering the Africa Free Trade Area plans look on paper, successful implementation is still key. Successful implementation is still very, very key. Indeed, it is the African Continental Free Trade Area. Guess nañ guy African leaders pour ñu come together like free trade movement of goods and services. Like so amé bagage so buga jaay o dem jëndi Sénégal so démé duñ la laccé il laisse passer o wada Gambian nga o fo joggé o Guinée Bissau da nga ñëw rek nga jaala nga dem def sa business Sénégal nga ñëwaat Gambia tamé likewise and all the other African countries. So African Continental Free Trade Bill motax mu ñëw pour mu help intra trade between African countries mu yombalal ko gaay waaye African Union leaders yi ñoom luñ nekk di wax luñ believe moo nekk ne Africa su gomee this African Free Trade Movement suñ ko implementer ci seen countries yi dafa even though COVID-19 bi dina am impact waaye dina help revitalize moo nekk ne mu grow waat economy ci Africa mu nekk loo xam ne dafa am solo torop so seen jàngat ci loolu because gis nañ ne moo even ñun suñ néebo bi Sénégal fii sax soo bëggee jaala sometimes dang dee am i jafe-jafe especially su dee ne businessman nga waaw julli am Africa benn dëkk la tubaab yaa ñu xaajal la def ñi ay français def ñi anglais def ñi portugais def ñi ay spanish waaye ñii lañu wax ne it's true so even though guys suñ ko accept so waaye nañ xaar bi after COVID-19 ñu start the implementation waaw because right now COVID-19 yenn dëkk they have high infection cases
every day su gaay bàyyee lii rek infection cases yaa ngi lii so man suma jàngat bu ndaw daal mooy daal ñu bàyyi daal ba after COVID-19 bañ ne ease nañ COVID-19 everywhere is free then you start this implementation of free movement of goods and services is very important. Nyang African Continental Free Trade Area noo ko woyee nii lu am solo la te suñ ko doxalee nii rek dinañ gis yokkute bu rëy a rëy bu ko xam nga business bi di demlante ñëwalante dafa nekk duñu wax ne nag dafa free rek bu ko xam nga ñun tam den ñemee dafa yeneen dëkk yi mooy loolu foog comme noo ko waxee paiement mun na seen ñàkk di charge nit ñi ay nangam ak nangam waaye terewu tam nag foog ñi seen marchandise yi dugg ko yooyu ndax ñun suñu affaire mooy loolu foo dem rek dañ fa gis ku leen dem seen marchandise bi ndax amul luy lore pour sunguf yeeg yooyu noonu daf si am solo waaye daal nekk na lu nga xam ne buñ ko defee julde dinañ gis impact bi te dina africain si dinañ si jëriñu te dafa jot nag julde wax dëgg yàlla ñu nekk benn waroon nañ ne am benn passeport bu nga xam ne di whole Africa du ECOWAS rek de du waratuloo dem fenn ñi laa téye sax da nga war a dem joxe ko rek ñëpp li fi ne soo nekkee nit ku jub nga dem soo du nit ku jub ñu teg la fu ñu du teg nit ku jub loolu leen waroon a def rek mu am sécurité konoon lu bëree bëri dinañ si génn ñeneen ñi nga xam ne jubuñ def lu ñaaw dem si yeneen réew ñi seet naka la ñoo téye ñoon teg leen si yoon suñ ko defoon Afrique jógee fu ñu jógee waaye ndax dinañ ko mun a def ndax buñ ko bëggee def ñu nekk suñ ko bopp yi ndax dinañ si bàyyi dafa am solo implementation yi the willingness of leaders political leaders to come forward ñu make this a reality loolu moo dee nekk challenge bi problème dem ba mu yàgg rek kenn tam na tel fale téye si boppam loolu naysut ak tam ponkal yi nga xam ne ñoo ne suñ gannaaw di tubaab yi yooyu suñ gisee ne lii Afrique mun na see doxee suqali ko rek ñoom it gars yi teg si bloc noo xam nañ ne loolu la Africa su amee loolu Africa is good to go because ñun dañu am a large market te dañu am so many products yoo xam ne dañ ko dee mën a sal si Africa bi suñu agriculture bi is very good ñu ngi amee resources su loolu su amee rek dangaa gis ne intra trade boobu dafa am te dafa boost the economies of Africa te li ñu war a taxaw la rawatina corona bi nga xam ne mu ngi ñëw dem te foog mu am lu mu yóbbaale so xel yi si génn daal am na solo bu baax Africa gis naa ne mun nañ see jëriñu bu baax a baax si COVID-19 bi ak xel yi ni mu si nekkee di nàcc bi gos lii amu fi woon waaye gis nga léegi am na fi te dina nekk lu baax Marie xam naa ne ko noonu tem mu dem Dakar jënd ay bagages ñëwaat am na solo booba time daal jàmm nañu ñu bàyyi la rek ñang Mariam ngeen tàggatoo rek waaw man dinaa tàggatoo rek jox gars yi dig daje bu suba ak jàmm incha allah waaw di leen dig dox daje ba suba jàmm incha allah to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal jàmm di nuyu waa fii ak waa bitim réew ñi nga xam ne suñ wala ren every day dañ dee xaar show bi jaral na leen ko ñu bàyyi seen soxla yëpp di leen wax jërëjëf ba suba jàmm incha allah jërë ngeen jëf waaye suma team bi Mariam Jara ak Modou Niang suma xarit bi mu ngi noonu loolu moo brings the end of today's edition of Good Morning Africa here on iAfrica TV ba suba incha allah to another edition of Good Morning Africa program do leen stay tuned because the TRRC it's up next for more interesting news in our studios here. Bye bye and do have a pleasant day. Badingol men be Gambia anin Gambia e bantala mbenga nyillon ko TRRC bala do ko sallabang le kono andila do ko be lori men kan wala hadamadingol men na nyanto tinyata nyim banko kanjang kabrin July karo 1994 sangola kana January karo 2017 sangola woto momo yalon ko mantorata nyi wato kono andi man futa TRRC follow pour que la kuma kan di safo me statement no ye fere ke ye futa TRRC ye la kuma kan di atariya nyama yo pour kana TRRC ye fen kenan pasoti kana futa je wala fen dépense pour ka futa TRRC ke la kuma kan di abe seyndi le male bare be nyim fanan ko la ko pour ka statement no fanan di amanke ko momo yela kuma kan di TRRC ibelo la television o nyatole mobe jube wotude tele bulu ni laptop ka testify mobe yela moy mobe je iso kenole bar ni man lefo fananna ise kuma kan dinole ayatra molke kan moy bare te nyaada jela nindu man lefo fananna ise sino inin commissional damma aliye kacha ayatra mote bole kalama andu nimme lafta kanyinke ise katoke yin telephone number kumandi pour ka TRRC sotono 7704988 7704988 wala 741
5937 741-5937 ala baraka mo be sa dake TRRC dokot man kontaan boy mu nekk boy nga ñim bata mu be taki tubabu du boy boy nga nakko do mu be doku boy nga kina ñin kendi moy boy pour ay bungulo ñi boro na bungo hani lento am futaji boy de jibe lu njumala ya fanyi koy babun lola ama me ila bungo jibe abadame jara fo tele ta fula ñi man baluwo kalam mu baluwo fo baluwo ko budlo ko fanan kele boy ñim bungo jala be ñamende abe mu baluwo la do boy ñin kunna soniyata ta www.baluwo.com anin baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko semento kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anin baluwo ifangole marate la kudula